Ngayon, ang topic naman natin is solving quadratic equation using completing the square. So, paano ba tayo magko-completing the square? Okay. So, kailan nga ba ginagamit ang completing the square? So, or paano nga ba sinosolve ang quadratic equation using completing the square? So, we have the quadratic equation ax squared plus bx plus c. Papalitan natin itong form na to into the form of a times the quantity of x minus h squared plus k, where k must be greater than or equal 0. Ngayon, isosolve na natin siya. Paano kaya natin matatransform itong equation na to dito? Ganito lang po ang gagawin natin. First, copy x squared plus 6x at maglalagay tayo ngayon ng blank dito, plus blank. Lagi po natin yung gagawin kapag tayo ay magta-transform from this equation to this one. Okay? Lagi po. Then bring down equals. Negative 16, transpose natin sa labas. Siya ay magiging positive 16. At maglalagay din tayo ng plus blank sa kabila para maging equal sila or maging balance. Ngayon, yung nakikita ninyong numerical coefficient sa gitna, which is 6, isusulat natin yan ngayon dito. Then, i-divide natin siya sa 2. Saan ko nakuha yung 2? Lagi pong ganon. Para ma-fill up natin yung mga blank space, kailangan po natin i-divide yung middle term sa 2. Laging sa 2. So, the answer is 6 divide 2. The answer is 3. And then, yung sagot natin, kailangan po natin i-squared. Lagi pong squared ang ilalagay natin. So, 3 times 3, the answer is 9. Therefore, ang ilalagay natin dito sa mga blank space ay 9. Naglagay tayo ng 9 dito, maglalagay din po tayo sa kabila. Ngayon, para maging ganito na yung format niya, we have to factor x squared plus 6x plus 9. Paano nga po bala ito binafactor ng madali? Ganito lang po ang gagawin natin. Since we are dealing with the literal coefficient x, ilalagay ko po siya dito. Kung napapansin ninyo, parehas silang positive. Since parehas silang positive, ang magiging sign nito ay positive. Pero kung magkaiba po sila ng sign, ang magiging sign natin ay negative. Okay, ngayon sagutin natin, what is the square root of 9? The square root of 9 is 3. And then maglalagay po tayo ng squared sa taas. Equals 16 plus 9, the answer is 25. Ngayon, pwede na nating mahanap ang value ng ang dalawang solution natin gamit ang equation na to. So, isusulat ko lang po dito sa kabila. We have x plus 3 squared equals 25. Para mahanap natin yung mga solution, all we have to do is to square root both sides. I-square root po natin both sides para makancel yung squared.
So, cancel, cancel. Ang matitira na lang ay x plus 3. X plus 3 equals, again, what is the square root of 25? The square root of 25 is positive and negative 5. Ngayon, we can now solve for the first solution, which is x plus 3 equals positive 5. So, ko po nakuha si 5, dito ko po kinuha. Okay, positive 5. Kinapi, then plus 5. To find the value of x, kailangan kong ilipat si positive 3 sa kabila. Kaya magiging x equals 5. Transpose positive 3, magiging negative 3. X equals 5 minus 3. The answer is 2. Ito yung first solution natin. For our second solution, all we have to do is to copy x plus 3 equals, kanina ginamit natin yung positive 5. Ngayon yung negative 5 naman yung gagamitin natin. So, x plus 3 equals negative 5. Baka magtaka kayo kung bakit may negative. Kasi dalawa yung sagot dito, di ba? We have positive 5, negative 5. Okay, para makuha natin yung value ng x, ililipat natin si positive 3 sa kabila. X equals, bring down negative 5. Then, yung positive 3, pag nilipat, magiging negative 3 na siya. Okay, bring down x equals negative 5 minus 3. The answer is negative 8. And this is our second solution. So, kung gusto nyo siyang i-check, gawin nyo lang yung ginawa natin ng mga nakarang example. Papalitan nyo lang yung x ng 2 para ma-check nyo tong first solution. So, para sa second solution, ganun lang din. Ang ipapalit mo naman sa x ngayon, negative 8. Okay? For our second example, we have x squared minus 2x minus 8 equals 0. So, bring down x squared minus 2x minus 2x at maglalagay tayo ng plus blank tulad ng ginawa natin doon sa unahan, sa una kong example, equals, si negative 8 pag nilipat magiging positive 8. Tulad ng ginawa natin dito, maglalagay rin tayo ng plus blank. So, ngayon yung literal coefficient sa gitna, literal coefficient ng x, isusulat natin siya ngayon. At kailangan nating i-divide sa 2. O, tulad ng ginawa natin dun sa first example. So, negative 2, divide 2, the answer is 1. Negative 1. Then, we squared our answer. So, wag natin kakalimutan na lagi nating i-squared yung sagot natin. Okay, so ngayon, negative 1 times negative 1. The answer is positive 1. At yun ang ilalagay natin sa mga blank na isinulat natin. Ngayon, pwede na tayong mag-factor. Paano ba tayo mag-factor? All we have to do is to copy the variable x. So, since magkaiba sila ng sign, we have negative, positive. Ang magiging sign na ilalagay natin dito ay
negative. And then the square root of 1 is 1. Then don't forget to write squared. Kapag final method natin to, babalik yan dito. Ngayon, write equals 8 plus 1, the answer is 9. Ngayon, pwede na tayong mag-square root both side. Cancel, cancel. Ang matitira na lang ay x minus 1 equals. What is the square root of 9? Yes, the answer is positive and negative 3. At ito yung equation na gagamitin natin. So first, let's use positive 3 to find the first solution. So we have x minus 1 equals positive 3. Diba dalawa yung sagot? Yung positive 3 muna yung gagamitin natin. Dito, ililipat natin si negative 1 sa kabila. X equals 3. Si negative 1, pag nilipat, magiging positive 1. X equals 3 plus 1. The answer is 4. And this is our first solution. For our second solution, gagawin natin, negative naman yung 3. Kasi diba, dalawa nga yung sagot dito. So, x minus 1 equals negative 3. Kinopya ko lang, ngayon negative 3 naman. Kanina positive, negative naman ngayon. So, copy x equals negative 3. Pag nilipat ko si negative 1 sa kabila, yun ay magiging positive 1. X equals negative 3 plus 1. The answer is negative 2. And this is our final answer. For our third example, we have x squared minus 3x equals 0. Gawin lang natin yung katulad ng ginawa natin kanina. X squared minus 3x. Naglalagay tayo ng plus blank equals 4. Since yung 4 natin, naka-transpose na siya, hindi na natin siya kailangan pang ilipat. Kasi nga, nakalipat na siya. Ngayon, maglalagay din tayo ng plus blank. Tulad ng ginawa natin nung una, copy the numerical coefficient ng x, which is negative 3. And then, i-divide natin siya sa 2. But the problem is, dito, hindi siya pwedeng i-divide. Hindi siya kayang i-divide. Ang magiging sagot is negative 3 over 2. And then, i-squared na natin. Since hindi naman siya pwedeng i-divide. So, i-squared din natin Ano kaya magiging sagot dito? The answer is negative 3 times negative 3. The answer is positive 9. 2 times 2, the answer is 4. So, we have 9 over 4. Yun ang ilalagay natin dito. Dito rin, 9 over 4. Ngayon, pwede na natin siyang i-factor. We have x. X yung ginamit kasi x yung ginamit dito. Kapag, depende sa variable na ginamit. Since magkaiba yung sign,
ito ay magiging negative. Then, what is the square root of 9? The answer is 3. Well, the square root of 4 is 2. Then, i-squared natin. Huwag natin kakalimutan yung squared. Equals 4 plus 9 over 4. Magkakaroon tayo ng LCD na 4. Just simply multiply these two numbers. 4 times 4, the answer is 16. Copy plus, the plus sign. Then, kukopihin natin yung 9. Again, paano ginawa? Copy the denominator, 4. Then, 4 times 4 is 16. Copy plus, copy 9. Next is, bring down ulit natin. X minus 3/2 squared equals 16 plus 9. The answer is 25 over 4. Hindi naman natin pwedeng i-divide silang dalawa, kaya as it is na lang. Ngayon, pwede na natin silang i-square root both side. Pag in-square root mo yan, ang magiging sagot ay copy x minus 3/2 equals, what is the square root of 25? The square root of 25 is positive and negative 5. And what is the square root of 4? That is 2. Ito yung gagamitin nating equation para ma-solve natin yung dalawang solution. So first, magpo-focus muna tayo sa positive 5/2. Okay, so solve na natin. X minus 3/2 equals 5/2. So, positive muna yung ginamit ko, Bring down. X equals 5/2. Pag nilipat natin si negative 3/2 sa kabila, magiging positive 3/2. Bring down x equals 5 plus 3. The answer is 8. Then, copy the denominator 2. Since parehas sila ng denominator. Ngayon, we have x equals 8 divide 2. The answer is 4. Ito yung una nating solution. For our second solution, since hindi na kasya, kuha tayo ng another papel. Kokopihin natin ito yung equation natin na gagamitin. This one. We have x minus 3/2 equals 5/2. Negative 5/2. Okay, bakit negative? Kasi ginamit na natin yung positive dito kanina. Ayan. So, negative naman ngayon. Para makuha natin yung pangalawang solution. X equals negative 5/2. Pag nilipat natin si negative 3/2 sa kabila, magiging positive 3/2. Bring down x equals, since pare silang denominator, kokopihin lang natin. Then, negative 5 plus 3, the answer is negative 2. Kasi magkaiba sila ng sign, so minus. Then, copy the sign of the biggest number. X equals negative 2 divide 2. The answer is negative 1. And this is our second solution. So, we have negative 1
positive 4.